Whatever Hartman had bumped in me was Так. making me numb. I felt like this was happening to someone else, someone I was watching on television. В I общем, couldn't Хартман think, couldn't обколол нашего focus. героя. The door was locked. I was a prisoner here. Где же этот Хартман долбаный? Закрыл нас в палате. А, вот и Хартман нарисовался. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. В общем, ну давайте пойдем за этим Хартманом. Деваться нам некуда. This corridor is Мы, for как patients. говорится, Most of them aren't here right в now. его Jack власти took сейчас them out for a находимся. fishing trip. Ну, до Except for заката. the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I Специализируется bet you do. на лечении людей Splendid, Alan. искусства. I honestly believe we can get Ну, this thing under хитрожопый доктор control if we однозначно. work together. This way, Alan. За просто так он ничего тоже не делает. Ну чё, поехали на лифте кататься. Клиника на 4 этажа и подземных еще. Сколько там? Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Элис мертва. Alice is dead. No. You're in a Труп видел? very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your В thoughts общем, and dreams. Your mind has constructed an elaborate доктор говорит, fantasy что scenario Алан in спятил. which your writings are affecting reality. Спятил, She has и been его kidnapped, мозг and создает supernatural forces of darkness are trying to stop you. целый, не знаю, целый, We go this way, Alan. I целый wasn't ready мир for another иллюзий. shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident Ну, with этот your доктор wife, рассказывает no one ему, has как been бы killed. Your delusions входит are в just a круг его доверия. manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Пытается Unless объяснить, we что fight происходит the в голове fantasy, у it Алана. will return. I Ну, know мы-то the знаем, что у него instinct в is to голове и так resist был me, but бардак. think about it. Doesn't this make far more sense than the Ввиду insane появления этой supernatural мистической силы, conspiracy you have темной concocted in your сущности, mind? You're a skeptic by nature, Alan. у We него both вообще know кавардак this. наступил. Everything can be explained logically. Это не кризис творчества у него. Часы солнечные. Давайте взглянем на живописные виды. А вот озеро Колдрон. Never get tired of this view. Very Очень inspiring, красиво. isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. О, It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. да. Well, no matter. This way. Follow me. Ну Alan, что what ж. I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your Да. profession. Как доктор все хорошо объясняет. Но в принципе, After all, your психология это еще nightmares, то this дело should темное. cause an immense relief to you. Но If it доктору doesn't, этому жить осталось why уже is that? недолго. Because I'm lying? Or because you don't want to admit Солнце that сядет, you're ему, not well? It's very вуаля, natural for you to think of будет me as your одержим enemy. тьмой. It's Придется part of the его I рухнуть. let him After talk. all, I'm Hartman the one obviously trying loved to his bring own you out voice. of the world His you've words echoed constructed. madly inside my head. But I
I can't dug do my it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need to focused. work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Ну, то есть диагноз ему уже прописали, Come along. шизофрения. Let's go inside. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful Ну, stuff. человек против Pretty damn природы, это если wonderful, ты с yeah. ножом вышел, а не с ружьем. И герой, блин, хренов. Scary, scary, scary. Emerson, Неудачный экземпляр. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. please, Да-да-да. Emerson. Mr. Ночью Wake мы is с тобой confused встречаться не enough будем. as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay, okay. Sorry, Что sorry. это за мадам сидит? Ew. А, ей вообще хорошо. Elbow strike. Ooh, yeah. come, Alan. This way. Now. Местный You might have noticed the санитар. typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Добро пожаловать в дом на озере Колдрон. Мы окажем вам всю необходимую помощь. Тем не менее, просим соблюдать следующие правила. Попросите друзей и близких заранее планировать посещения, чтобы они не приходились на время ваших лечебных процедур или творческой деятельности. Кроме того, просим вас уважать право на уединение и личное пространство других пациентов, особенно когда они заняты творчеством. Короче, нахер. Короче говоря, чувак здесь выкачивает из людей произведения или еще что они там в картине пишут. И потом выступает менеджером. А это наши два товарища, с которыми мы встречались в кафе в первом эпизоде. Андерсон и Один и Тор. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Да, чуваки однозначно с катушек слетели. No, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Ну, в общем, он его I'd like to bash his head in with a пошел hammer. пробки чинить наш доктор. He'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to Ну, я know субтитры не буду crazy. читать. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! Wrote it all down. Мы вскоре побываем на этой ферме. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Еще одна страница рукописи. Да, давайте посмотрим, что там помощник. Zane could feel the pulse, Зейн ощущал, как taking рождаются form, стихи. shaping things. As he Ага, experimented, he imagined he could это almost feel the power рукопись о surging through том, the keys of the typewriter. писателя, который раньше жил на этом острове, который, естественно, ушел под воду. He would have given it up. But Emil convinced him понятно. otherwise, flaring up. Or
According to Hartman, Ну что I ж, was sinking back into возвращаемся в свою fantasy. комнату. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, Так, the Andersons made more sense. комната у нас на втором этаже. Patience Rooms. Well, Patient he's the Rooms. boss. I may need a hand here later on, Burge. The storm's Итак. about to make you know who jump in. You know how they get. Отлично. Hartman had mentioned that the Генератор. power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been Так, activated, как его and there was рассмотреть-то? no key. Ага, ключа не было. Ну, еще за ключом мы будем идти. Wake. О, название комнаты сделали. Ну что ж. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Не может он писать. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? В общем, начинается замес. I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Тьма уже сюда пришла. Так, сюда мы войти можем? Можем. Давайте посмотрим, что можем взять. Взять здесь нечего. Ну что ж, нам надо на первый этаж. Радар. Оп, стоять, стоять. А где эта страница рукописи? Вот она. Странно, валяются где ни попадя. Полнейший бардак. Sinclair looked bad. Итак, That wasn't a ого. love tap. The crazy old Смотрите-ка. fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my По-моему, они manuscript по голове pages. дали That's молотком. where he'd been keeping А them. вот и молотку. Face the music, Perch. It's time to pay the piper. Пойдемте в кабинет Хартмана. Maybe you could come out and beat our regular adult diaper ass. Коль у нас есть все ключики, почему бы и не сходить? Здесь что? The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, Ага, I couldn't believe есть it. страничка. Еще одна, что за страничка? Мод подводит Хартмана. Hartman wasn't happy. Mott could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked. Так, ну что ж. Это мод, это похититель, который скончался. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Oh. Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that lead to a conversation he couldn't just march out of. А этот мудила, блин, все записывает. Вот же ж доктор Хартман. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing. Он ничего не пишет, блядь. Ну, это жена говорит, то есть у нас деньги закончатся скоро. More frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake, what would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say Так. this. No. Ну, No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems. Always going on about something else. I'm so afraid of ну, это у них бытовуха уже началась. talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll О, absolutely господи, do спасти my very Барри. best. Yeah, but doctor, you need to be careful. Будьте с ним осторожны. Мгм. Так, стоять. А давайте отпрям замок. Что здесь у нас? Barry? О, Барри. About time. Barry, man, am I
glad to see you. We need to get to Hartman's office. Попасть в офис Хартмана. О, отлично. Рукопись. Хартман, видите, какой These were all the pages I сообразительный had on чувачок. and more. Уже и рукопись у него такой. Решил почитать. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work Ну, together вот и on this. поперло You говно. have Давай no работать idea. вместе, ты Barrio, даже shut не... up. Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Ну, намекает Together на we то, can что create something вместе. absolutely wonderful. Да ты, блядь, не With писатель. your Что ты ability там, in mind. блядь, предлагаешь? О, дружок. Нам не по пути. Хартман свалил. А, не свалил. Алан успел свалить. А Хартману тапки. Тьма ему овладела. Ну что ж, думаю, Хартмана нам придется гром. Так, ну что, надо сваливать отсюда. Итак, вот тьма наступает. Мы с ней сделать не можем ничего. Нам надо только бежать. Видите, на заднем плане все ближе и ближе приближается к нам. Так, фонарей у нас нет. Ага. Стоять. Стоять, если у нас нет фонаря. Что нам надо делать? Видите, все предметы как ожили. А у нас здесь есть генератор. Ключи у нас есть, поэтому мы его просто заведем. Блин. Отлично. Прожектор пошел светить. Сейчас все эти одержимые предметы снова станут предметами. Давайте даем горять сюда, потому что не хочется заново проходить. Ох ты ж ёпта. Что мы? Ой-ой-ой. Мы успеваем или нет? Туда ли мы бежим? Итак, сюда мы не можем пройти, сюда можем. Отлично. О, флайер есть, отлично. Тьма нас уже... Итак, ты ж ё-моё. Ну что? Медведь, давай, исчезай. Отлично. Так, мы уже прошли. Есть. Страница рукописи. Как говорится, идем по графику. О, тьма везде. Обратите внимание на окна уже. Так. А что нам здесь? Ёпта. Итак, ждем этот шар, который убит двери. Не сложилось. Вторая попытка нужна. Так, а теперь Гарри. Ай, ты ж сволочь, он меня сейчас завалит. Ой-ой-ой-ой-ой. Я еле живой. Ал, я здесь, блин. Что-то как ты вышел, а друга своего оставил. Вышел, замкнул за собой дверь. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Спасибо. Oh God! Look at the house, Al. Look out! Вау. Вы только посмотрите. Что здесь идет? Гарри. Давайте, уничтожайтесь. Отлично. Зарядимся. Побежал. Итак, у нас есть фонарь, есть два фаера. И погнали в лабиринт. Куда здесь идти?
Но без разницы, надо все пройти в лабиринте, чтобы не оставить ни одного. Торопимся. Патроны, батареечки, все. Отлично. Так, ну. Сейчас же здесь еще эти покемоны будут. О, вот. Нельзя им давать вообще шансов. О. Гопники быстрые. Вот так. Don't trust Эмиль. Эмиль. Ах, кто такая Эмиль? Не доверять Эмиль. Итак. У нас есть дерево, страница рукописи. Но времени у нас мало. Давайте посмотрим, что было бы здесь. О, мы здесь пропустили батареечки. А здесь тупик, да? Ну, видите, туман уже. Искажение пространства такое.